this is the approach which has been taken, that this problem is too big to be left to the government. This is for the nation. And when we give from our own money, when we give from personal money, we have all the right in the world to ask questions, including from the government, and we do so. Typically, every country keeps oil reserves. Singapore created COVID reserves. कई बार ये wrong प्रक्रिया हो गई है कि businessmen are not interested in the development of the country. नमस्कार, मी विनायक पाचलक आणि थिंक बँकच्या बिहाइंड द सीन्स मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आपण वेगवेगळ्या मुलाखती करतोय. कोविड बद्दल गेल्या वर्षी खूप मुलाखती केल्या, या वर्षीही करतोय. अनलॉकच्या 1 वर्षाबद्दल काही मुलाखती केल्या, पण आजची मुलाखत एक विशेष मुलाखत आहे. आज आपण एका यशस्वी उद्योजकाशी बोलणार आहोत, पण त्यांच्या उद्योगाबद्दल नाही, तर ते करत असणाऱ्या कोविड रिलेटेड कामाबद्दल. मी स्वागत करतो सुधीर मेहता सरांचं. सुधीरजी नमस्कार. नमस्कार. सुधीर मेहता हे MCCI हे जे महाराष्ट्रातलं कदाचित सर्वात मोठं चेंबर ऑफ कॉमर्स आहे त्याचे अध्यक्ष आहेत. पिनॅकल इंडस्ट्रीज नावाचा मोठा उद्योग समूह ते चालवतात आणि पुण्यातील एक अत्यंत महत्वाचं आणि प्रतिष्ठित असं नाव आहे. पण आज मी त्यांच्याशी बोलणार आहे ते ज्या उपक्रमाचे मुख्य समन्वयक आहेत त्याच्याबद्दल. PPCR असं त्याला म्हणतात, पुणे प्लॅटफॉर्म फॉर कोविड रिस्पॉन्स. MCCIच्या आणि सरांच्या पुढाकारानं वेगवेगळे इंटलेक्च्युअल्स पुण्यातले एकत्र आले, ज्याला आपण सिव्हिल सोसायटी असं म्हणतो. त्याच्यामध्ये डॉक्टर्स आहेत, ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या संस्था आहेत, इंडस्ट्रियलिस्ट आहेत, चेंबर ऑफ कॉमर्स आहेत, आणि ते वेगवेगळे उपक्रम करून पुणे हा जो लढा लढतोय कोविड विरुद्धचा त्याच्यामध्ये मदत करताय. आता त्यांची मिशन वायू नावाची एक मोठी ऍक्टिव्हिटी चालू आहे. हा जो खूप वेगळा प्रयोग आहे आणि त्याचे शिल्पकार होल अँड सोल सुधीरजी आहेत, त्यांच्याशी मी बोलणार आहे. त्यांची उत्तरं कदाचित मराठीतून नसतील, पण हा विषय आणि ही चर्चा इतकी महत्वाची आहे की तुम्ही ते समजून घ्याल याची मला खात्री. सुधीरजी, वेलकम अगेन. पहिला प्रश्न असा आहे की PPCR ची कॉन्सेप्ट आली कुठून? म्हणजे एखाद्या थिंक टँक बनवणे किंवा एखादा ग्रुप बनवणे, दॅट टू फ्रॉम अ चेंबर ऑफ कॉमर्स, कुठून आलं है? वेअर डिड इट ऑल स्टार्ट? जी विनायक जी नमस्कार. ये जो PPCR का कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली हम लोगों ने लास्ट मार्च में चालू किया था. आपको ध्यान होगा, एक दुबई से एक कपल आया था और वो एक पहला केस पुणे में हुआ था. तो उसी टाइम हमको लगने लगा कि ये जो कोरोना का इशू है ये बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत भयंकर होने वाला है. उस टाइम पे किसी को ये आइडिया नहीं था कि इतना लंबा चलेगा और इतनी तीव्रता से आएगा, बट ये कुछ ज़रूर लगने लगा था कि हमारे लाइफ टाइम का तो ये सबसे बड़ा संकट आने वाला है. तो पुणे एक बहुत स्पेशल शहर है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी अलग अलग ग्रुप्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो NGOs हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो पेंशनर्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, यही एक ऐसी सिटी है जहाँ सब साथ मिलकर काम कर सकते हैं. तो मार्च में हमने उस टाइम पे एक छोटा इनिशिएटिव पहले चालू किया था कि हम हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. आपको ध्यान होगा, फर्स्ट वेव जब चालू हुआ था तो सबका डर सबसे पहले एक ही था, PPE किट कहाँ से लाए, मेडिकल सप्लाईज कहाँ से लेके आए, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट करें. तो हमने एक फर्स्ट प्रोजेक्ट चालू किया उस टाइम पे कि जितने भी पुणे के हॉस्पिटल्स हैं उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं. उस टाइम पर सारे देश पे प्रेशर था, PPE किट्स उस टाइम इंडिया में नहीं बनते थे. तो विद इन अ स्पेस ऑफ अबाउट 2 वीक्स हम लोग हमारे बहुत सारे इंडस्ट्री मेंबर्स के सपोर्ट के साथ हम लोगों ने 4 एयरक्राफ्ट चार्टर किए और हम लोग करीब 50,000 से 70,000 PPE किट्स पूरी दुनिया से लेके पुणे लेके आए और हमारे सारे हॉस्पिटल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया. ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था. ये प्रोजेक्ट के साथ साथ हमने बहुत काम किया. हमने कुछ फ्यू लाख मास्क लेके आए, हैंड सैनिटाइजर्स लेके आए, और जो मेडिकल इक्विपमेंट का था वो हमने उस टाइम पे उपक्रम चालू किया. इसके बाद जब हमें लगा कि ये और प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, तो हम लोगों ने एक फॉर्मल ग्रुप क्रिएट किया, जो कि पुणे प्लेटफॉर्म फॉर कोविड रिस्पॉन्स करके हमने ग्रुप क्रिएट किया. और एक ये सिटी वाइड एक यूनिक नेशनल एक्सपेरिमेंट बन गया है आज. सही है कि
एक ग्रुप फॉर्म करावा असं वाटतं इंडस्ट्रियलिस्टना. आता 1 वर्ष झालं तुमचा ग्रुप ऍक्टिव्ह आहे. आय बिलीव्ह वेगवेगळे व्हॉट्सअप ग्रुप्स आहेत, ऍक्टिव्ह कम्युनिटीज आहेत, सब टीम्स आहेत, इव्हन ऑल द डॉक्टर्स अँड हॉस्पिटल्स आर विथ यू. तर आता हा 1 वर्षाचा एक्सपिरियन्स कसा होता? यू स्टार्टेड इन लास्ट मार्च, वी आर इन मे, ऑलमोस्ट इयर हॅज बीन गॉन. हाउ वॉज योर टोटल एक्सपिरियंस? सो मैं इनको एक्सपीरियंस को 3 से 4 भागों में बांटूंगा. एज आई सेड, फर्स्ट तो जो था वो मेडिकल इक्विपमेंट का था, तो हमने पहले पीपी किट्स और ये सब एक से चालू किया. इसके बाद जो वेंटिलेटर्स का था, तो उस टाइम पे पुणे शहर में टोटल केवल मात्र 4,000 बेड कोविड के पेशेंट्स के लिए उपलब्ध थे और कुल केवल 300 वेंटिलेटर पूरे पुणे डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल थे. सो 10 मिलियन लोगों के लिए केवल 300 वेंटिलेटर उपलब्ध थे. तो हमें लगने लगा कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम खाली गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते, और एज सिविल सोसाइटी, एज अ ग्रुप हमें आगे काम करना पड़ेगा. गवर्नमेंट को तो पूरे इंडिया का देखना है, हमारा काम है पुणे डिस्ट्रिक्ट को देखना. तो हमने ये मेडिकल इक्विपमेंट को बढ़ाने की एक मुहिम चालू की, और आज अगर आप देखेंगे जो 14 महीने बाद, तो मैं आपको कल का आंकड़ा दे रहा हूँ, कल पूना में 1700 वेंटिलेटर और 31,000 बेड थे. तो हम लोगों ने पूना में बेड्स की क्षमता 6 से 7 गुना और वेंटिलेटर की क्षमता 5 से 6 गुना पिछले 14 महीने में बढ़ाई है, जो कि कंट्री का सबसे बड़ा नंबर है. मैं फिर से बोलना चाहूँगा, आज पुणे में कोविड के लिए चाहे वो बेड हो चाहे वो वेंटिलेटर बेड हो, नंबर 1 है पूना आज. जबकि पूना में आप जानते हैं कि बहुत कम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, मोस्टली प्राइवेट केयर से होता है. तो हमने ये सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को साथ में लेके किया है, और इस कैपेसिटी क्रिएशन में ऑलमोस्ट 65% जो है शेयर वो पूना प्लेटफॉर्म फॉर कोविड का है, कि वो सब इक्विपमेंट हम लोगों ने हमारे प्राइवेट कंट्रीब्यूशन से, इंडस्ट्री के कंट्रीब्यूशन से, फिलैंथ्रोपी के कंट्रीब्यूशन से इकट्ठा करके हॉस्पिटल्स को दिया है. ये एक पहलू हो गया. दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू जो फर्स्ट वेव में हमने किया, वो था कि जो हमारे उस टाइम पे लोग थे, माइग्रेंट वर्कर्स थे या बाकी जितने भी लोग थे जिनको फूड का इशू, मेजर इशू था, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट का राशन स्कीम नहीं चालू हुआ था. तो हमने शहर के करीब 50 एनजीओज के साथ में काम किया, चाहे वो जन कल्याण समिति हो, रॉबिन हुड आर्मी हो, दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स है, लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है. ऐसे 50 से अधिक एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस को सबको एकत्रित किया, और हम सबके ने मिल के लड़ाई लड़ी, और इसके अंडर हमने करीब 18 लाख मील्स और कुछ फ्यू लाख राशन किट्स पुणे में डिस्ट्रीब्यूट किए. तो ये एक बहुत बड़ा मुहिम था कि पुणे में कोई भी विदाउट फूड न जाए. ये इसका सेकंड एस्पेक्ट था. इसका थर्ड और इक्वली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हम लोग पिछले 14 महीने से जितने भी पुणे के गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके हेड्स के साथ, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वी आर काइंड ऑफ द मिडिल ग्राउंड. तो हम लोग, चाहे वो उनकी रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट हो, या वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का हो, वी एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन देम. तो वेदर इट इज एन इशू ऑफ बिलिंग ऑफ द हॉस्पिटल्स, वेदर इट इज एन इशू ऑफ पेमेंट ऑफ द हॉस्पिटल्स, वेदर इट्स एन इशू ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, वी आर ऑल इन्वॉल्व एज अ ग्रुप. और ये यूनिक इंडिया में शायद एक ही शहर पुणे है जहां ये एक्सपेरिमेंट जो सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स के भाग्य से साथ में काम करने का चल रहा है. वी आर प्रोबेबली द ओनली सिटी इन द कंट्री. पण एक असं मानलं जातं की विशेषतः इंडस्ट्रियलिस्ट दे वर्क इन झायलोज, की त्यांचं काम चालू आहे, गव्हर्नमेंटचं काम चालू आहे, हॉस्पिटलचं काम चालू आहे, एनजीओचं काम चालू आहे. ह्या 4 लोकांना एकत्र आणणं, इव्हन पॉलिटिशियन्स फॉर दॅट सेक, एव्हरीबडी इज ऑन द प्लॅटफॉर्म, किती अवघड होतं, कारण दे आर टोटली डिफरंट, राईट? नॉट इजी, बट अगेन ये 2-3 रीजंस की वजह से हो पाया. पहले तो हम लोगों ने अपने ईगो सबको पीछे छोड़ दिए. वी आर नॉट हियर एज इंडस्ट्री, वी आर नॉट हियर एज डॉक्टर्स, वी आर नॉट हियर एज साइंटिस्ट, वी आर हियर एज सिटीजन्स. And this is the approach which has been taken, that this problem is too big to be left to the government. It is too big for not to be taken care of.
Dr. Dhananjay Kelkar, as you know, is one of the very famous doctors in Pune, Dinanath Mangeshkar. He's very much part of our group. And he says something which I think is very important. There is something called a circle of concern, and there is something called a circle of influence. Circle of influence is what you can make a difference about. And a circle of concern is something you are concerned about but cannot change. Now, I may be concerned about the COVID situation in New York, but probably there is very little I can do. I'm very concerned on the COVID situation in Pune, but there is a lot I can do because it is my circle of influence. So we always took the approach that let us focus on our circle of influence. Let us try to make a change here. Once everybody realizes what the value the other party brings, it brings mutual respect. It brings realization that we can all help each other. So the administration realizes that we can help them. The doctors realize that we can help them, and we are able to act as a bridge between all of them. That is the reason I think all of this has been possible, because all of our efforts are volunteer-led. We do not hold any official positions. We do not have any titles. We are a virtual organization. Everything we do on a minute-to-minute or hour-to-hour basis is based on a mutual confidence, recognition, and an awareness that we are doing this only to help our city. And once this is over, we will all go back to what we do on a day-to-day basis. पण हा कॉन्फिडन्स असं रात्रीतनं तरी येत नाही, डिस्पाईट खूप मोठी मोठी नावं आहेत, बिलिनियर्स आहेत, मिलिनियर्स आहेत, पण तरी सुद्धा एक राहतोच ना की अरे मी या व्यक्तीला भेटलेलो पण नाही आणि हाऊ शुड आय बिलीव्ह ऑन हिम की ही इज डुईंग इट फॉर द गुड. तर हा कॉन्फिडन्स कसा बिल्ड झाला इन ऑल पार्टीज? I think it is commitment to a common cause. Today, we all know what our nation is going through. I think for those of us who were not in any wars, the last big war we had was 71, and many of us were either very small or were not present at that time. I think COVID is one crisis where everybody in the country needs to make their presence felt. You can either be an armchair person and keep complaining about what has not happened in the country, or you can be somebody who basically says, I want to do something about it. I think the time for becoming armchair people is gone. Everybody has to be part of the COVID battle. And this COVID battle can only be won if we work with each other. And I think the other is everybody recognize the value that we could bring. And the results are astonishing. That is what I said. In Pune today, our bed capacity is the highest. It's not that we have not had challenges in Pune, but compared to most other cities, whether you look at the number of cases, our case fatality ratios are amongst the lowest in the country. Because our clinical practices of doctors, we are sharing best practices across doctors. It's not that the government people, the hospitals don't have issues with the government. They have issues, but they are discussed, they are resolved. And we believe that we keep our focus only on solving what needs to be solved. सो या पॅन्डेमिक मध्ये एकतर असं झालंय की प्रशासन, गव्हर्नन्स आणि मेडिकल फ्रॅटर्निटी दे हॅड टू वर्क टुगेदर एव्हरीवेअर. जे काही आहे ते प्रोक्युरमेंट गव्हर्नमेंट करतंय, एक्झिक्युशन मेडिकल फ्रॅटर्निटी करते. पण हा जो इंडस्ट्री ऍस्पेक्ट आहे, इंडस्ट्री गाईज कमिंग इन टू द पिक्चर, यानं काय काय ऍडव्हान्टेजेस येतात? म्हणजे यू सेड दॅट यू गॉट सम ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपी किट्स व्हाया चार्टर्ड प्लेन्स. दिस इज नॉट पॉसिबल विथ द स्पीड for these private hospitals or either for government due to the bureaucratic process. Sir, what are the key strengths which industry brings in such cases? The industry has the ability to be able to work on scale. It has the ability to be able to take decisions quickly, and it has the ability to be able to execute them quickly. Because again, the right example that you took was PPE kits. We were able to, Tata in the Tata group is very much part of our PPCR group, and we got their support. We were able to charter at that point Vistara and Singapore Airlines aircrafts to get this material in. More recently, we did a project about 2 weeks ago. As you are aware, in the second wave of the crisis, there has been a big shortage of oxygen. If all of us are aware that today the country really badly needs oxygen. Now, to give you a perspective, the requirement of oxygen in this Pune district has gone up from 60 tons 3 months ago to 360 tons a day. Now, when you have a 6-fold jump, everybody I think we have to realize that the demand is much, much greater than the supply. So when we realized this about 2 weeks ago,
we saw that the only short-term solution was to look for oxygen plants which can generate oxygen at the factories. Now, this information we got from our doctors group at about 4 o'clock in the evening, because many hospitals were saying that they are going to be running very short on oxygen. By 7 o'clock in the evening, we identified the companies which were making these plants, and we realized that only one company had stock left, and they had the last 12 plants in the country because every other plant was sold out. Now, between 7 in the evening and 7 the next morning, we were able to negotiate with that supplier for 12 plants for a value of about 12 crores, talk to corporates, talk to hospitals, talk to the government, and by 9 o'clock, confirmed to him that we would take all these plants for Pune. Within the next 24 hours, we released the purchase orders. Within the next 48 hours, we raised 12 crores of funding. And within 7 days, the first plants have been made operational. As of yesterday, out of the 12 plants that we ordered, 7 have been delivered in Pune. 5 installation work has started. 2 of them probably will start today. And within the next 1 week, all 12 of these plants will be operational. Now, this is a speed which was needed in the pandemic, because without it, people will die. And that's what a corporates can do. ग्रेट. मी ह्याच्याकडेच येणार होतो. मिशन वायू असं तुम्ही नाव दिलंय त्यांना. तर मला माहिती आहे की हे एकच काम तुम्ही केलेलं नाही. मिशन वायू मध्ये असंख्य कामं चालू आहेत. तर आमच्या प्रेक्षकांसाठी, श्रोत्यांसाठी हे नक्की मिशन वायू काय आहे आणि तुम्ही हे काय काय नक्की याच्यामध्ये करताय ते समजून घ्यायला आवडेल. जी, as I mentioned, the biggest challenge this time has been oxygen, the availability of oxygen. And there is only 3 things one can do to take care of the oxygen shortfall. One is the large oxygen plants which are to be set up, which is the kind that Linde or Aerox or all of these large companies have. Now, those plants typically have a gestation period of over 1 year. And even if you start to put them today, you will not get oxygen for 1 year. So that option for the short term is out. The only 2 other options are, as I said, or 3 options. One is actually to reduce the demand by demand audits, by supply, seeing where there are leakages, to see what can be done. And that is what we are doing at all hospitals, to see how we can reduce the demand for oxygen. Related to this, we also worked with our doctor group to come up with voluntary things which could be done to reduce the consumption of oxygen. So for instance, maybe if you don't need to keep the patient at 98 O2 level, you can keep them at 94, and that still has good clinical results. And these are the kind of decisions which only doctors can take. So we came with a voluntary code for doctors on how to reduce oxygen without impacting patient care. But on the other side, if we need to increase supply, there are only 2 ways to do it. One is what I mentioned with the oxygen plants, and the second is oxygen concentrators. Oxygen concentrators are these small units which basically generate 5 to 10 liters, 15 liters on site, and that can be used typically by one mild patient, or if it's a 10 liter, by somebody who is on a ventilator also can use it. Now, we undertook what we call Mission Vayu, and that has been the largest such project in the country. We conceptualized it about 10 days ago. We contacted the Temasek Foundation in Singapore. Temasek is owned by the government of Singapore. They are one of the largest funds in the world. And amazingly, we found that they had created a strategic reserve in anticipation of the COVID waves. Now, you know, in India, we have the oil reserves. Typically, every country keeps oil reserves. Singapore created COVID reserves, which was basically an equipment pool kept for supporting in such emergencies. I mean, you have to give them amazing, this is why Singapore is Singapore. And fortunately, within a space of 1 day, we were able to talk to them as a private entity, request them for their support. And they agreed that they would make all these available to us within as their reserve fund for India. Now, having said that, we then spoke to Amazon, which agreed to help us with the transportation of the goods. We spoke to the Prime Minister's office and requested them for a duty waiver, since these were for charitable purposes. We spoke to Air India, who agreed to help us for the aircraft, and we launched what we call Mission Vayu. Mission Vayu has been actually a project to import about 8,000 oxygen concentrators and 550 BiPAP ventilator units into India, half of which have come to Maharashtra and half of which have gone to the other parts of the country.
we, during the last 1 week, have flown in 8 chartered aircrafts, both Air India and Singapore Airlines, which have flown this material from Singapore to India. We have raised almost 30 crore rupees from our donors, including from online and all over the world. We got an equivalent grant from the Temasek Foundation, and within a space of 8 days, these 4,000 oxygen concentrators and 250 BiPAP units have been deployed all across Maharashtra. That's been Mission Vayu. सो आता हा पुण्याचा म्हणजे पुण्यातून सुरू झालेला प्रोजेक्ट महाराष्ट्राचा झालाय आणि देशाचा झालाय असं म्हणायला हरकत नाही. जी, इसमें से, as I said, 4,250 have gone in Maharashtra. The rest, there is our partner called ACT, which is distributing 4,000 oxygen concentrators and 4,250 BiPAP units in the rest of the country, including in very affected areas like Delhi, Rajasthan, etc. So I think this project, which started in Pune, has really shown the way for the nation. पेपरमध्ये बातम्या येतात फिलॉन्थ्रॉफीच्या, यांनी एवढा चेक दिला, यांनी एवढं डोनेट केलं, ह्या खेळाडूनं असं केलं, त्या खेळाडूनं तसं केलं. ह्या केसमध्ये मला असं दिसतंय की सगळे बिगीज आहेत. म्हणजे 24 तासात सिंगापूर गव्हर्नमेंटशी बोलणं, अमेझॉनशी बोलणं, दिस इज जस्ट अनइमॅजिनेबल. याच्यात डोनेशन्स पण आहेत, पण याच्या पलीकडे तुम्ही सगळे व्हॉलंटियर म्हणून सुद्धा काम करताय, ते आणायला बघताय, ते सरकारवरती सोडत नाही. तर ही भावना कुठून आली? म्हणजे डोनेशन दिलं असतं तर इंडस्ट्रीचं काम झालं असतं ना, हे व्हॉलंटियर करताना काय होतं? देखिए, ये विनायक जी, एक देश में कई बार ये रॉन्ग प्रक्रिया हो गई है कि बिजनेसमैन आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. एंड एक ये जो CSR का एक कॉन्सेप्ट कुछ हुआ था, एंड पर्सनली आई थिंक दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ मैंडेटरी CSR इज नॉनसेंस. जो गवर्नमेंट ने ये मैंडेट किया था कि 2% CSR वगैरह करना पड़ता है, CSR cannot be mandated, and I think you are doing great disservice to the corporates of the country and citizens of the country by somebody forcing them to say कि तुम 2% करो. Most people end up doing much more charity than that. In fact, the kind of support which we have got from our donors, I cannot even tell you, is unimaginable. We have got donations worth crores of rupees from in minutes, literally minutes. Because once people see a good cause, once people understand that that money is going to be executed, once people understand that 100% of that money is going into items which will support, we don't give cash to anybody, we don't give direct grants to the government. Even if we give equipment to the government, we ask some very tough questions. It is not that we give money to the government or equipment and say, abhi aap le lo, laga lo. We ask the government, आपने कौन से हॉस्पिटल में लगाया, हमको फोटो भेजिए, उसका यूसेज बताइए, आप उससे कितने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं ये बताइए, आपको जो पहले इक्विपमेंट मिला है वो आपने कितना यूज किया है, आपका इसका मेंटेनेंस का क्या शेड्यूल है, आपके पास मैन पावर है कि नहीं है. वी रिजर्व द राइट कि अगर हम कोई भी हॉस्पिटल को इक्विपमेंट देते हैं, वो अगर उनको काम नहीं आएगा तो हम उसको दूसरी जगह भी शिफ्ट करेंगे. सो फॉर इंस्टेंस कोविड में हमने अब इतने बड़े पैमाने पे इक्विपमेंट दिया है, तो आवर एग्रीमेंट विद द हॉस्पिटल्स इज कि अगर कोविड की वेव एक सिटी से दूसरे सिटी में शिफ्ट होगी, तो वी रिजर्व द राइट टू आल्सो शिफ्ट दिस इक्विपमेंट. नोबडी हैज अ राइट ऑन चैरिटी इक्विपमेंट. This is for the nation. And when we give from our own money, when we give from personal money, we have all the right in the world to ask questions, including from the government, and we do so. And we do so with the very clear understanding that it is the trust and the confidence that our donors have placed in us. And it is incumbent upon us to be able to take care of that trust and confidence, which is why we are able to attract this kind of funding. तुम्ही हे सांगितल्यावर माझ्या मनात 2 ते 3 प्रश्न येत आहेत. मी एका क्रमाक्रमाने विचारतो. एक, लोक असं म्हणतात की अरे सक्सेस स्टोरी एखाद्या ठिकाणी होऊ शकते, सगळेजण होते, बिल्ड झालं कॉपरेशन आणि ते झालं, पुण्यात झालं. हे स्केलेबल कसं होणार? हे जे पुण्यात झालं, हे राज्यात, हे देशात, निदान अर्बन सेंटर्स मध्ये का नाही होत? अशी स्टोरी बेंगलोर मधून काय ऐकू येत नाही, दिल्लीमधून काय ऐकू येत नाही, कोलकाता मधून काय ऐकू येत नाही? हे स्केलेबल सिस्टीम म्हणून मॉडेल कसं उभं राहील की ज्याच्यात इंडस्ट्री इतक्या ऍक्टिव्हली पार्टिसिपेट असेल? अगेन आई वांट टू से वी हैव टू फोकस ऑन क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, उसको थोड़े दिन भूल जाना चाहिए. दिस इज नॉट द टाइम टू बी डूइंग पोस्टमार्टम. दिस इज नॉट द टाइम इन आवर कंट्री टू बी सेइंग ये क्यों नहीं हुआ, ये इसने नहीं किया, गवर्नमेंट ने नहीं किया, इंडस्ट्री ने नहीं किया, डॉक्टर्स ने नहीं किया. वी विल हैव अ होल लाइफ टाइम टू डू दैट. दिस इज द टाइम फॉर एक्शन. सो
our actions speak louder. Today, in the last 2 weeks, we have been contacted by hundreds of right-thinking organizations across the country, and they have joined hands with us. So, for instance, we have another platform running in Ahmednagar, many cities of Maharashtra. 2 days ago, we got approached by somebody from Calcutta, and they have formed this in Calcutta, and we are supporting them. In the last 2 days, astonishingly, they have raised money for 125 ventilators for the Northeast. We have another group which is wanting to do this work in Delhi. So good work spreads, and I think आगे हम बढ़ते जाते हैं. Our key focus is Pune. Our key focus is Maharashtra. Outside these areas, we are clear that our circle of influence is Maharashtra and Pune. Our circle of concern is India. We want to support what's happening in the rest of the country, but we can support through logistics. We can support through our know-how. Funding, those people have to raise their own funds for their own cities. ह्या सगळ्या शहरांसाठी तुम्ही जो 1 वर्षाचा अनुभव घेतला, याच्यातून तुम्ही एखादी ब्ल्यू प्रिंट किंवा एक रेडी टू यूज गाईड असं काही या शहरांना देऊ शकताय का, देताय का? Yes, we have created manuals, we have created processes. Ultimately, we are industry people, so we create systems. But on the other side, I think not everything is system driven. When you are fighting a pandemic, there is no system, there is no precedence. Who has worked with COVID before? Who knew this much oxygen would be needed? Who knew this many ventilators will be needed? So I think it is, while some of it can be system, most of it is heart. And it is the ability to be able to deliver at scale and to have the confidence that we will have a large impact. Our Mission Vayu, for instance, is now impacting almost 20,000 lives a week. That's the kind of impact that we are able to have. And that is what keeps us going. मगाशी मी म्हटलं, माझ्या मनात अजून एक प्रश्न आला, तो असा आहे की एक जनरल टेंडन्सी असते की कॅपिटलिस्ट असणं वाईट आहे, इंडस्ट्रियलिस्ट फक्त प्रॉफिट कमावतात, चांगल्या वाईट मार्गाने कमावतात, आणि आता पण खूप लोक प्रॉफिटरिंग करतात. असं खूप काय 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 चालू असतं. व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीत चालू असतं. जनरल डिस्कशन, आम्ही त्याला मराठीत चावडीवरच्या गप्पा म्हणतो, त्याच्यामध्ये चालू असतं. पण इंडस्ट्रीचा म्हणून या सगळ्याकडे बघण्याची थॉट प्रोसेस कशी असते? यू आर ऍक्च्युअली डुईंग हँड्स ऑन. सो या सगळ्याकडे तुम्ही कसं बघता? एक निगेटिव्ह कनोटेशन इंडस्ट्रीला जे अटॅच होतं कित्येकदा, हाऊ डू यू रिॲक्ट टू दॅट? See, there will always be the 5% who want to game the system and who want to play with the system. Now, if you blame everybody for that 5%, I think you are doing great disservice to them. Again, as I said, vast majority of people have been affected by COVID because their families, well-wishers, loved ones have been impacted. ऐसे समय पे most people are trying to do good. Yes, there is one very bad element. Today, there are people who are selling remdesivir at 6 times the price. There are people who are selling fake medicines. There are people who are profiteering. According to me, those have to be taken up with the strictest possible action because there can be no justification for this nonsense. At the same time, you have to operate on an atmosphere of trust, of confidence. Just because one hospital charged somebody 5 times, you cannot brand all the hospitals as chore and say that there should be all hospitals are chore. Most hospitals are very ethical. Yes, there are some which are following wrong practices, but one cannot cloud everybody to do this. In fact, I think after independence, at least, this is the one crisis which has brought together civil society as never before. The role of civil society today, one simple example, in Pune, 65% of healthcare capacity created by one private organization. This shows you the role of civic society. Very true, very true. ह्या सगळ्याचं नेतृत्व करताना, म्हणजे बिंग द मेन कोऑर्डिनेटर फेस, तुम्हाला स्वतःला काय अनुभव आले? व्हॉट आर युअर की लर्निंग्स आउट ऑफ दिस 1 year, leading all this different group and being busy all the time, replying to the SOS messages and all that? How was it for a year for you personally? No, personally for me, it's been both very happy and very sad. One is very sad because you are not able to take care of all requests. On an average day during the last 2 months, I get maybe about 80 to 90 requests for beds, which are coming from phone calls, from Twitter, from messages, from friends of friends who believe that you can make a difference. And unfortunately, you can't take care of all those requirements as hard as you may try. And sometimes you end up disappointing people. But on the other hand, I think the most positive aspect of this has been to see the heroism of the
our average frontline workers, the doctors, we speak to doctors on a daily basis. Most of them have been working all 7 days for the last year and a half. They don't complain. They are doing their work. Talk about the support staff. They are doing their work. So I think that to me has been the biggest learning, that the true heroes, the true heroes are not the cricketers anymore. The true heroes are not the film stars in India anymore. The true heroes are all of those people who have worked on the front lines and ensured that the rest of us can be safe. I don't think we ever in India understood the value of being healthy as we did in the last 1 year, and the value of life and the value of liberty. When all of us almost have forgotten what it was like to go for a dinner without a mask, or to meet in large groups and have your tea and your vada pav. I mean, these were the small joys in life which we will have to learn to get back to. पण ह्या सगळ्या जर्नीमध्ये म्हणजे आपण अजूनही फाईट करतोय, पण अशी कोणती मोमेंट आली का की जेव्हा खूप दुःख वाटलं की अरे आपल्याकडे कपॅसिटी नाहीये एक, आणि जेव्हा खूप समाधान वाटलं की ऑन दॅट नाईट यू स्लेप्ट हॅपीली की अरे आय कुड डू समथिंग, अशा दोन्ही अनुभव काही असतील तर समजून गेला. Sleep is a little less these days because every day this is a new battle. But I think the most frustrating part was the part where we completely misjudged the requirement of oxygen. I think everywhere in the country, to see people literally struggling for oxygen, to be begging for oxygen concentrators, to be begging for cylinders is something which is heartbreaking. And I think that, and even in Pune, we missed it. We did not plan the surge that we could have. And in hindsight, that's the one thing that we missed, and something which will haunt us for a long time. On the positive part, a positive story every day, because it's a story of all the people that one is able to help through our various efforts. And when they come back healthy, I don't think there can be a better joy to see so many people being home, to have fought COVID, to go back to their normal lives. And that is what gives all of us the joy. I mean, you cannot have a greater joy than that to see. For instance, we deployed these 500 BiPAP units. The messages we got from each hospital, that literally when the equipment came into the hospital, within 3 minutes it was installed and it was being operated on a patient. That's the kind of impact that one is able to have, and that obviously gives much more satisfaction than any other thing in life ever can. सो कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्ह्यू, की आता अजूनही हा लढा चालू आहे, तुमचा मिशन वायू प्रोजेक्ट चालू आहे, पुढचे गोल्स काय आहेत एक ग्रुप म्हणून तुमचे, की काय करायचं आहे तुम्हाला आता? Again, 3 different areas. One is, of course, vaccination. Number one priority for us is to make Pune a COVID-free, death-free city. Our estimation is that if we can get 50 lakh vaccines in a space of 60 days, we can bring down death rates in Pune by 90%. So that is one very major focus for us. The second focus for us is to learn from what we missed in the second wave, because there will be a third wave. And we will need to make sure that we are prepared for it and we don't make the mistakes we made in the first and the second wave. If you make the same mistake once, it's okay. You make the same mistake twice, probably you are an idiot. But if you make the same mistake 3 times, then you are a criminal, from that sense, from a point of view of making those mistakes. And we want to make sure we avoid making those mistakes. And the third, I think, very important aspect is what is going to be the impact on children. I think we have, all of us have been led to believe that schools, colleges will start in 1 month, 2 months, and this has been going on now for 14 months. Personally, I don't believe schools, colleges can start till the end of the year, given the status and given the risks involved. I think the faster we recognize this, the faster we start to plan alternate methods for teaching our children, because we will have an entire generation who has not been schooled or been in college for 2 to 3 years. This is a huge time period. You go back to your own time in school and just imagine if you did not have the opportunity to be with your friends for 3 years, what is the impact it will have? And I think this is something which, as a city, as a country, we need to really come to terms with. एक शेवटचा प्रश्न, मोठं संकट आहे, जागतिक संकट आहे,
म्हणून हे सगळे लोक एकत्र आले, एक प्लॅटफॉर्म उभा राहिला, मान्य आहे. पण ज्यावेळी हे संकट निघून जाईल, कमी होईल, असं ही आशेचा किरण सगळ्यांना आहे. अशा प्रकारचं कोलॅबरेटिव्ह युनिट, अशा प्रकारची सिव्हिक सोसायटी, इंडस्ट्री, ऍडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स सातत्याने एकत्र येणं, यासाठी हा प्लॅटफॉर्म काम करत राहील का आणि कसं काम करत राहील? कारण दिस इज द नीड ऑफ द आवर. ही फक्त कोविड पुरतीच राहणार का पुढेही चालू? So again, we have learned one thing, that the city, the state belongs to us, and if we don't do anything about it, nobody else will. I think this is the first realization. Number two, it's a realization that collective effort matters. I think when we started, nobody believed that we could do what we were doing. People would not take us very seriously. Today, when we are able to demonstrate what civic action can do, I think it's a big difference. And now the next step for us is also to ask our public servants, to ask our political system. As citizens, we have done it. It's time you also come forth, support, and add to the capacities in the state. I think as a country, we can never be caught in a third wave of this manner. And I think we need to prepare for it. And all of us, whether it is politicians, bureaucrats, NGOs, citizens, everybody needs to come together and ensure that we take care of it. सो आता तुम्ही जे बोललात हे सगळं वॉर टाइम ऍक्टिव्हिटीज होत्या. तुम्ही म्हणजे बिझनेसमध्ये असलं की वॉर टाइम अँड पीस टाइम ऍक्टिव्हिटीज मध्ये काय करावं असं तुमच्या डोक्यात आहे हा ग्रुप म्हणून? I think most important is, again, as I said, to ensure that one, our hospitals and healthcare workers are protected so they can take care of us. And number two, we plan for these surges when they happen, so that when they happen, we are here. COVID is here to stay, and we will have to live with COVID. And we need to be COVID compliant as citizens, but then we also need to ensure that if any of us fall sick, there is facilities available. It's that simple. सुधीरजी, तुमचे खूप खूप आभार. आम्ही खूप उद्योगपतींशी या आमच्या थिंक बँकच्या प्लॅटफॉर्म वरती बोलतो, पण तेव्हा आम्ही GDP, व्ही शेप, के शेप हे सगळं बोलतो. आज पहिल्यांदा असं झालंय की मी एका उद्योगपतीशी बोलतोय, पण मी फायनान्स बद्दल बोललेलो नाही, मी इकॉनॉमीचं काय होणार हे बोललेलो नाही, आणि मी कोविड बद्दल बोललो. आम्हाला स्वतःला एक आनंदाची आणि अभिमानाची ही बाब आहे. जरी सगळीकडे दुःख आणि संकट असलं, थिंक बँकचा स्टुडिओ पुण्यात आहे, थिंक बँकचं ऑफिस पुण्यात आहे. पुण्यासारख्या शहरानं याची एक केस स्टडी घालून दिली, याचंही कौतुक वाटतंय. आणि अशी अपेक्षा आहे की छोटं गाव असो, मोठं गाव असो, दिल्ली असो, महानगर असो, परदेशात सुद्धा तुम्ही BBC वरती ही मुलाखत दिलीत, इफ आय एम नॉट रॉंग, सगळीकडे हे मॉडेल इम्प्लिमेंट व्हावं आणि आपण सगळे मिळून त्या संकटाचा सामना करावा. त्याची एक केस स्टडी उभी केल्याबद्दल तुमचे खूप खूप कौतुक आणि आभार मानतो आणि इथंच थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद. नमस्कार.